Hello my dear students, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഓർ തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ. എന്താണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. വാട്ട് ഈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ, ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, and what you mean by interval estimate, and the estimator and the estimate, criteria for good estimator, and the point estimation and the interval estimation, and the confidence limit for interval estimation. Okay, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എസ്റ്റിമേഷൻ. Statistical estimation is considered as we have deriving something new from the sample that equal to the population parameter. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പോപ്പുലേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് സാമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ. Then the primary objective of sample study is to draw the conclusion about the population parameter. The population parameter കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് hypothesis. Okay, inferential analysis in the two branches are പറയുന്നത്. First one is estimation and the second one is hypothesis testing. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേഷൻ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് we have to calculate the value from a sample to know the unknown parameter. അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു അൺനോൺ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി പോപ്പുലേഷനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാരാമീറ്റർ അറിയാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടുത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ്. That is, point estimate is the specific value. Okay, specific value that is derived from a sample. ഒരു സാമ്പിളിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുവാണ് സാമ്പിളിന്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. നമുക്ക് ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഒരു സെർട്ടൻ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദാറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് പോയിന്റ് estimate. And interval estimate, that means the values that lies in between two values. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 10 to 20 എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ വാല്യൂസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is known as interval estimate. Then what do you mean by estimator and what is estimate? Okay, estimator എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the method used to calculate the statistic is known as എസ്റ്റിമേറ്റർ. ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. ഓക്കെ, എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മീൻ ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയിരിക്കാം, വാരിയൻസ് ആയിരിക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എസ്റ്റിമേറ്റർ. ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി സാമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മീനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് 10. ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റ്. എസ്റ്റിമേറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് of this chapter, that is criteria for good estimator. Okay, important ആണ്, എക്സാമിന് പൊതുവെ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്രൈറ്റീരിയ for good estimator, that is
the estimator should be unbiased, efficient, sufficient, and it should be consistent. Okay. Criteria, that is a good estimator എന്ന് പറയുന്നത്, it is an unbiased one, and it should be efficient, it should be sufficient, and it should be consistent. അതിന്റെ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Discussing the criteria for good estimator, that is the good estimator should be unbiased, and it should be consistent, and it should be efficient, and it should be sufficient. ഈ നാലെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. If it is an unbiased estimator, we take the population parameter as theta. That means if theta that is equal to E of t, that means the sample mean. Sample mean ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് E of t ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. That means E of t that is equal to theta. That means theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Population parameter, that is population mean. That's why E of t is equal to theta, then it is known as unbiased estimator. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ പൊതുവെ പറയാറുള്ള മ്യൂവും അതുപോലെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണ്. പോപ്പുലേഷൻ മീൻ that is equal to sample mean. This is known as unbiased estimate of that parameter. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിലെ മീൻ പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയറർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ that is the unbiased estimator. And if the estimator should be consistent ആവുന്ന തിയർ ആണ് ഇവരോട് പറയുന്നത്. That means P of t tends to theta, that tends to 1, and n tends to infinity. അതായത് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിളിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. ഒബ്സർവേഷന്റെ എണ്ണം, അതായത് സാമ്പിളിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂടും തോറും, അതായത് ലാർജ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പി ഓഫ് ടിയും പി ഓഫ് തീറ്റയും 1 നിയറർ ആയിരിക്കും. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് വൺ, ബിക്കോസ് n ലാർജ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിരിക്കും. അതാണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇഫ് n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി then p of t tends to theta, that tends to 1. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് means the value is true and fair value about the parameter. And the third one, efficiency. If we take T1 and T2, two consistent parameters or consistent estimates, V of T1 less than V of T2. V means variance of T1 that is less than variance of T2 for all n observations, then T1 will be more efficient than T2. Variance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് വാരിയൻസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് T1-നാണ് ഇവിടെ കുറവ് വരുന്നത്. That's why T1 will be more efficient. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാരിയൻസിന്റെ വാല്യൂ ഏതിനാണോ കുറവ് അതാണ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത്. And the last one is the sufficient. അതായത് the good estimator should be a sufficient one. Sufficient means it contains all the information regarding the parameter. അതായത് പാരാമീറ്ററിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. That is sufficient. A sufficient estimator should be a consistent one. Efficient one. Efficient estimator should be a consistent one, and a consistent estimator should be a unbiased one. That means ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ, it contains all the information regarding the population parameter theta.
അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ തീറ്റ ആയിട്ട് പാരാമീറ്റർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ് മേ ബി പോപ്പുലേഷൻ, ഇറ്റ് മേ ബി പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ഇറ്റ് മേ ബി പോപ്പുലേഷൻ വാരിയൻസ്, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സഫിഷ്യന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. Then, what do you mean by interval estimation? In point estimation, we calculate a single value from the sample. In certain cases, we didn't calculate the single value from the sample as related to the population parameter. That's why we calculate the values that lies between certain numbers. ഏതെങ്കിലും ഒരു certain observations in between ആയിരിക്കും അത് വരിക എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. That is known as interval estimation. That means estimate lies between an interval. Okay. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷുവർട്ടി ഇല്ലാത്ത കേസസിലാണ് ഇന്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. If the probability that is taken as alpha, then the probability is denoted as 1 minus alpha. That means a level of confidence ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ പറയുവാണ് 5% എറർ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. That means 1 minus 5%, that is equal to 95% is the confidence limit that the estimate should lies between that interval. ആ ഇന്റർവെലിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കത് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ആണ് 95. ഇറ്റ് മേ ബി 1% ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 99% ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺഡ് വാല്യൂസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇന്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Then calculation of confidence limit for the population mean. എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ്, അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് ആ ഒരു സാമ്പിളിന്റെ വാല്യൂ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ. Sample mean is considered as x bar and the standard error that is taken as that is taken for in certain cases, that is sigma by root n if sigma non. Okay, then second equation s by root n. Here sigma not non and sample large, and the third one s by root n minus 1. Here the error that is taken for in certain cases, that is sigma by root n if sigma non. Okay, then second equation s by root n. Here sigma not non and sample large, and the third one s by root n minus 1. Here sigma not non and the sample is small. Okay, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. Then confidence ലിമിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. That is x bar plus or minus t into sd. Okay, ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Here the t is the ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ്. ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5% കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഇതിനെ ടി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരാം. എക്സ് ബാർ ഇസ് ദി സാമ്പിൾ മീൻ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നെഗറ്റീവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ്, പോസിറ്റീവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ സാമ്പിളിനെ എക്സ് ബാർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ SC is the sigma by root n. Here sigma is known and n is large. N large എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be more than 30. More than 30 ആണെങ്കിൽ that is used by sigma by root n. And S by root n, here sigma is not known. Sigma means standard deviation. Okay, sigma is not known and the sample is large. That means the sample is more than 30 and S by root n minus 1, here sigma not known and the sample is small. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. Then equation ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Then discuss a question. A random sample of 50 people from a population showed incomes with a mean x bar is equal to 50,000. Okay, here x bar is equal to 50,000 and the standard deviation of the sample, that is S is equal to 6,000 and you have to calculate a 95% confidence limit. Okay, this is the question. So confidence limit in the equation kodukka. Confidence limit that is equal to x bar plus or minus t into SC. Here n is equal to 50. So avare 50 samples aanu eduthekkunnu, that's why n is equal to 50. Then 95% confidence limit aanu parnekkunnu, that is 5% level of significance il namukku varuna value etrayana അതാണ് നമ്മൾ t ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Here t is equal to 1.96. That will be taken from the table, set estimate table നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് t ന്റെ വാല്യൂ, that is 1.96 because ഇവിടെ 50 ആണ്, n ലാർജ് ആണ്, that's why ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. then 95% ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, that's why 5% ഇൻഫിനിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.96 ആണ് t ന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. So the equation becomes 50,000 plus or minus 1.96 into here SC എന്ന് പറയുന്നത് S by root n ആണ് വരുന്നുണ്ടാക്കിയ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ S ആണ് തന്നേക്കുന്നത്, n is large. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, that is 6,000 divided by root 50. Okay, this is the equation. ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് 50,000 ഇവിടെ ആഡ് ഓർ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് 48,336. if you are using negative 0.88 to 51,663.12. Okay, that means the estimate from the sample that lies between 48,336.88 and 51,663.12. Okay, ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സെക്ഷൻ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എഴുതാം, ദെൻ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ.